Mookamedi wa lephata la bong mo lephateng la banana bong metshameko le ngwao mme thapelo phuthego a re lefatshe la Botswana le itlamile go tlhomamisa gore go nna le tekatekano ya bong mo mehameng yotlhe ya itsholelo ka go tsenya mo tirisong melao e tshwana ya Economic Inclusion Act, National Policy on Gender Development le go diragatsa maitlamo a tebelopele ya setšhaba ya 2036. A re fatshe leno le tla dirisa mengwe ya megopolo e tla intshiwang mo phuthegong e tsweletseng ya go sekaseka seemo sa bomme lefatshe ka bophara. Na yona nna le sebaka sa gore a ye go buisa mahase a ba bolele ka se gore a se dira re itebagantse le setlhogo sa gompieno se leng gore se bua ka go nyeletsa le huma mo go bomme re lebile gore go bona le madi a leng gore a ntshiwa go itebaganya le seemo sa bone go bana mola mo lehubeng go lebilwe gore go nne le ditsamaiso le dithulaganyo tse di tlabeng di ba thusa gore ba kgone gore ba tsome le huma mo go buang ka puo ya seng go te institutional arrangements le go neela gore batswana ba kgone gore ba thusiwe gore ba tswe le humeng ka kakaretso hela go lebilwe ka mantsintsi a tshwana bo dithuto go lebile dikitso tse bana le tsone bo maranyane hela ka tsela e ntseng jalo mme maabane tona o nile sebaka sa gore a begele lehatshehase gore Botswana o dirileng sa ntlha hela setona a semotseng ka sone ke gore a lemoge gore Marna, First Lady of the Republic of Botswana, Mrs. Nojan Masisi, when I lit the Muten Harumu ha Begela, Mahasahas or Botswana Zamafukai. Tona ona swela di tlhatse supang gore re na le melao e tshwana le Economic Inclusion Act re na le tebelopele ya rona 2036 e leng gore e tebagantse le gore e namole bomme segolo bogolo mo lehumeng re buile ka di-policy di tshwana the National Policy on Gender and Development re buile ka bo wealth creation programs tse leng gore di thusa batswana di kana di tebagantse le gore batswana ba tswe mo lehumeng tona o buile gape a arogana le lehase ka bophara gore bana le bogole ke batho ba nang gore puso ya Botswana e ba lebela le batho ba nang gore ba tlhoka manano a kgethegile a itebagantse le bone mme a ba supa gore Botswana e rile ka 2021 e be ya go saena molao wa mahasehase o leng gore o itebagantse le ditshwanelo tsa bana le bogole a ba supa gore bana le bogole ba le 6100 ba hirilwe ko Botswana mme ebile 94% ya bone kana go feta 5000 ya bone ba ko magaeng le metse e tlhabologileng. Lekgotla la Kaboditsha la Kweneng la bileditsha di le 517 kwa Gamodubo Bosheng mo go tsone di le 498 e le tsa bodulo fa di le 19 e le tsa dikgwebo le mekgatlho. Molaestilo wa lekgotla leo re kgangkgang a re molao o mošwa wa go kwadisa ditsha go dira moalo wa lefatshe le go epega ga lefatshe ke dingwe tsa dikgwetlho tse di bakileng tiego ya peo ya lefatshe mo kgaolong ya Kweneng pego ka bodulo mogorosi. Peo e ke yone ya ntlha e sale lekgotla la Kaboditsha la Kweneng la ba lefatshe mo Gamodubo dingwaga di roba bongwe tse di fetileng. Modulasetulo wa lekgotla la Kaboditsha la Kweneng re kgangkgang a re monongwaga ba ikemiseditse go aba ditsha di le 20,000 mo kgaolong ya Kweneng ka maikaelelo a go diragatsa thomo ya ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya gore batswana ba abelwe lefatshe. Modulasetulo o ne a ntsha mabaka a bakileng tiego ya peo ya lefatshe mo Gamodubo. Ile morago ga di ploto di nna redi e be gore a gore re tshwana ke gore go na le molao mošwa gore go di a kwadisiwa gore di kgone go bewa sentle yaanong makgwera a mangwe o ka itlhela go epegile kana go sa nnege. Lekgotla la Kaboditsha le supile fa le sa itumediswe ke batho ba ba sa tlhabololeng ditsha tsa bone ga mmogo le ba ba sa saleng molao wa Kaboditsha morago. A le sena go bewa batswana betso laela ruri re na ditsha di sale di bewa ka 2006 more than 17 years ago. Jano motsana metare ke ta ingwaba hela ke ta ipita ha bana go mpone hela maranyana a teng ha le gore maranyana go ngaka ska a re khontsi a gore le itse ka gore sengwe se re se ba mo maranya sa le hela go tla thulaganyo ya gore o kwadise setsha dilo tse re na le tsone ha ona go ka sielang teng re tle go tshwara. Peo ya Kaboditsha e tlisitse monyenyo mo batswaneng. Sasa ke sale ke se apoletse ka di 3 tsa October 2006 ke be wa sasa ana nna ke se ke itlhobogile anong ke tlo go se tlhabolla ke tlo go saga ntlo ya pelo ya me ke tlo go ya ga Magamodubumo a be ke tla go nna mo go yone le bongwanake. Sala ke apply ka 20 tsa kgwedi ya bo 9 2006 mo gompieno yana se segolo mo go nna ke boitumelo jo bo go godimo ka tshologelo ke sa bolong go emela
ya re ha ke emetse yano mo gompieno modimo a nta matshediso gore ka be ke biditswe mo go tisa boikarabelo bo botona ka sasame mo go nna mo e kare le ka moso mongwe ke be ke itshale boswa ba bongwanake. Lekgotla la ka boditsa la Kwening le semeletse mo kgaolong la Baditsa. Ka jalo BOTSWANA ba rotloediwa gore ba seka ba kgatlhegela go ipha lefatshe. Bodulo Mogorosi, BTV News, Gamodumo. Ofisi ya Mopalamente wa Shoshong re Obrile Saso ka tshwaragano le khansele ya Mahalape ba abetse ofisi ya bogosi le phata la boipelego kwa Mosolotshane dikole di le 2. Mopalamente re Saso a re dikole tseo di tla thusa go araba sello sa bani mabapi le tlhaelo ya dikoloi maphateng ao mo motseng wa bone. Pego ka Kipidile Gaolebale. Go tswa go loe banni ba motse wa Mosolotshane ba ntse ba supa matshwenyego a bone mo diphuthegong tsa kgota tse di neng di buisiwa ke Mopalamente wa kgaolo tebang le thaelo ya dikoloi go ka dira ditiro tsa puso mo motseng wa bone. Ditiro tsa ofisi tsa boipelego le bogosi di ntse di saletse ko morago hela thata ka mabaka a lethoko la dikoloi. Go nna le thoko batho ga ba tsamaye sente, ga ba tshele sente, ga ba thusiwe sente ka ditirelo. Mme ke maikelo ga goromente re eteletswe pele ke tautona Dr. Eric Kiabetso Masisi ya ka bua gore ha ka re thopilwe re tshwanetse re direle batho re ba direle ka boikarabelo le ka manontlhotlho le ka bopelo jo go tlhokagala gore re itse gore ha re leng teng go ga borone kwa batho bone ba na le thoko ma boipelego la ka taga ga na se dirisiwa ka kere ya tsatsi la gompieno re tlo go supa koloi ya ga ma boipelego e le gore ke tatara go tswara go tale e bona e supang gore ne ka haleng teng go ta tshwana ga gona nako e tatang e re ba boipelo ga re ga kena koloi ya go ta go dira go asesa batho. Banni ba motse wa Mosolotshane ba lebogetse dikoloi tse puso e ba di hileng mme ba kopa gore batho ba ba hirwang mo tirong ya go kgweetsa dikoloi tseo e nne banana ba motse. Ke a gole Mopalamente ka tse tsotlhe tsa re tetseng ka tsone tse leng gore re ntse re na le lethoko le tsone mme a di re tiseditse hela tsotlhe ka nako e khutshwane jaanong ke re ka go rialo mongane ra leboga thata Mopalamente go bo re tiseditse dimpho tse dintsenyana ebile la rabile dilelo kana dikopo tsa batho ba Mosolotshane ke tsa gore ke monyanyo hela ke re le ha tshele le letona le lesego ke itumeletse se Mopalamente a re tetseng ka sone sa tanga se re kgobokanyeditse go akagana bua ka teng yaanong potso ya me ke gore tsone dikoloi tse ke di bonang tse dinte tse di hatseng a mme di na le madrivera kana sentse go tlo batho ya bana bangwe ba mo gae ba ba tlile go di kgweetsang. Lentswa morahi wa Mosolotshane o lebogela dimpho tse o supile fa o eletsa gore puso e tsibogele go ba fa metsi a siameng go nowa ka bare a ba nwang a letswai. Ke Ipidile Gaolebale, BOTSWANA Television, Mosolotshane. Bomme ba motse wa Mathethe ba gakolotswe go tlhokomela botsogo jwa bone ka ile bone ba ba tshwereng malapa a bone ebile ba le sekao mo setšhabeng se se builwe ke Mopalamente wa Mathethe molapa wa bojang Dr. Edwin Dikoloti fa ile go abela bomme ba dilwana le ditirelo tse di ka ba thusang go fokotsa manokonoko a bogodi go tswa mo lekaleng la bopelotlhomogi la Leading Age Foundation le tshwaraganeng le ba khamphane ya botsogo ya MediPlus. Dimpho tseo e ne e le nngwe tsela ya go ipela le bone kgwedi ya bomme ya mafatshefatshe. Ke sogofetse Makwinja ka pego. Dilwana tse di akaretsa ditlhako, digalasetsa matlho, mesangwana ya maoto e ka tshwara lekgolo ga mmogo le ditlamelo tsa tshidilo mmele le maoto. Ba ne gape ba rutuntshiwa ka dithuto tse di rutang ka tlhokomelo botsogo jwa bone le go ela tlhoko dijo tse ba di jang tse le tsone di nang le seabe se segolo mo botsogong jwa bone. Our communities are aging. Kana mme gore as our communities age, matlhoki a bone di kgantsa botsogo a harologana le a younger population. So we have developed that strategy. It was one of the few African countries that have developed that strategy. I've gone even in the WHO space to just explain further. Because Botswana has a very young population.
go mo go supa boeteledipele jo re nang le jone ja go motlhoge tautona go netegatsa gore dilo tsotlhe tsa rona re di tlhomaganya sentle go itse gore re na le which categories within our population to cater for them. Beke tse pedi tse di hitileng ne ke re bolla the guidelines tsone tse e leng gore di tlile go thusa the implementation of the strategy ntse ke tshwaragane le ba WHO. Mme kana ke ene mokwatla wa lolwapa ebile mme ke ena hang lolwapa serite ebile ke ena hang le hatsela Botswana serite. Jaanong gompieno le ene tautona tota wa lemoga ka ga tautona a dirang ka teng gore go tsama a tsenya bo mme mo maemong a harologaneng go leka go ka gone gore re tshwanelwa ke gore re tlhomphe bo mme ka gore ke bone ba re beile mo lehatsing le le ka kwano. Jaanong le rena ko Leading Foundation re dumalana le mogopolo kana mono wa ga tautona gore re bone gore bo mme re ba pepeletsa ka tsela e ntseng jang gore re ba busetse seriti sa bone se re se itseng sa go tswa bogologolong. Bomme ba kgotsa maiteko a ba re go le gantsi bomme ke bone batho ba ba tshabelelwang ke malwetse a sa tshelaneng ka ntlha ya go bereka malopa a bone ba ba lebala botsogo jwa bone kwa morago. Ka jalo ba ne ba galaletsa dimpho tse gore jaanong di tla nolofatsa matshelo a bone tsa ba tsa boloka le matshelo a bone. Re le bomme ga ra lebalwa re le bomme letsatsi le ra thotloetso mo go rona gore tota ha o le mme ha ile gore o ntse o ipona e kete ga o motho wa sepe le wena o itshele ha o leng teng o ikemeletse o le mme ha gona motho o ka tlang a gora a re emelela mme go yana motho ya wa mme o ka ikemeletsang wa tsama wa ikela wa tsama wa go kopana le bomme tsatsi le go ra go le go golo mo go rona. These things, it's a gospel that we really want most communities to know that before someone gets to the hospital, there's something that can be done for them to change their lifestyles. Most people don't have access to centralize hospital settings, but when you go in the communities, meet people individually in the communities, these are early interventions that we can work together with Leading Edge. Mo Palamente Dr. Dikoloty a re se se dirilweng ke dikhamphane tse ke se segolo se lefatshe lotlhe le se tlhokang thata mo nakong ya gompieno e malwetse le diemo tsa botsogo di tsweletseng ka go kwagatsa setšhaba le go gapa matshelo a batho. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Matete. Tona wa temothuo Rre Fidelis Molao a re tshimo ya Sikalona Muni ya Selebephiko Citrus e tla rojang e la ntlha kgwedi eno le 20 le bongwe e tla tlisa ditlhabololo mo toropong ya Selebephikwe. O buile se kwa phuthegong ya babega dikgang ya maphata papadi le madirelo tlhabololo kgwebo le la temothuo. Ke letleletswe Somolokai na leku. Tshimo e kwa tlase ga koporasi ya Madinare mme simolotse ka ngwaga wa 1971 mo Selebephikwe. Mme re ka jana puso e iketeile sehuba go tlhomamisa gore benggae ba thamelwa mebereko go nna le dijo tse di lekaneng ebile lefatshe lengwe ka babeeletsi se sa supa se le maleba. Ditlhare di tshwara 800,000 tsa Sikalona Muni di tla rojwa go jesa 70% ya mmaraka wa mafatshe a Europa fa 30% e tla itebaganya le benggae le batho ba kgaolo ya Afrika ka bophara. Kgang ya tiriso ya lehatshe lo ta gakologela gore ko Ministry wa Agriculture re bua ka cluster development re nna re bua ka di-cluster. Di-cluster re raya gone go golaganya masimo a batho ra dira ikete ke tshimo e le nngwe he mme se ba Madinare cooperatives ba se dirileng ka lehatshe la bone tsone di-cluster tsonetse tsa bo Masunga tsa bo Leshibi tse jalo le bone ba ka kgona gore bagwebi ba batona ba tshwanang le bone ba kgone go ba ngoka go ba adima lehatshe le gore ba le dirise in project tse di tshwanang le tsonetse kgotsa le tsa go lema tsone di-staples tsa rona hela bo mabele le bo mebidi jalo gore re tle re kgone go atolosa food production mo lehatsheng. The Selebephikwe Citrus project has also been able to drive the development of infrastructure in the area, with the construction of a 12-kilometer water pipeline and ensured the installation of a power line. Businesses within the vicinity have tapped into this infrastructural development at a minimal cost. Ladies and gentlemen, it is important to note that at the initial stage, the project created well over 200 jobs, and at a full production, it has potential to employ close to 1,500 people, both on permanent and seasonal basis. Lephata la tlhabololo kgwebo le rotloetsa thata go dirwa ga dikgwebo tse di amanang le kgwebo e go dirisa sebaka sa gompieno
bo e phophoma. Ga go ntse yana go na le gore go ka nna le di-opportunity in the value chain ya project yone ba ba kgonang gore ba dire juice ka dinamune tse le gore di kgone gore di exportiwe, then you can come together re ire di-clustera re kgone gore re ire kgwebo yone. And of course, most important, implement the Economic Inclusion Act. Ditsamaiso tse di gagametseng go tlhomamisa pabalesego ya maungo a pele a ya kwa mebarakeng e kwa ntle go kailwe e le mamang. Ke letleletswe Somolekae, BOTSWANA Television, Gaborone. Ba kgaolo ya gantsi ba gakolotse go dirisa maranyane a Palamente a BOTSWANA Speaks ka jaana diretswe go dira tiro motlhofo go fetisa dingongora tsa bone go na le go nna ba emela diphuthego tsa kgotla. Kgakolo e dule ka mokwaledi wa ntlo ya dikgosi Re Moroka Moreri mo phuthegong ya kgotla kwa gantsi. Lesego Mokwaisi. Ntse le tlwaelo gore batswana ba fetise dikopo dingongora le megopolo tsa bone ka nako ya diphuthego tsa kgotla segolobogolo mo mapalamenteng a dikgaolo tsa bone. Bangwe ba ne ba ipiletsa fa nako ya diphuthego e le nyenyane ebile ba sa kgone go ntsha dingongorego tsa bone sentle. Ke ka mo ba palamente ya BOTSWANA ka lenaneo la BOTSWANA Speaks ba boneng go le maleba gore jaanong motswana a kgone go romela megopolo ya gagwe ka maranyane e le tsela nngwe ya go tlhofatsa puisano. Puso ga e tlhabologa e dirile yana gore jaanong motswana mongwe le mongwe a buele mo palamente a le ha leng teng ebile dikgang di seka tsa diega go kwa go mo palamente ebile di seka tsa tsamaya di na le bana ba pheo di tsamaye hela di tshwana le mašwi di le phepa di tswa mo thobeng ya sebui. Mme thulaganyo ele ya BOTSWANA Speaks ke gone gore setšhaba ka kakaretso se nne le kgolagano le palamente ka gone gore le nne ba tsaya karolo ka nako e melao e dirwa, ka nako e melao e hetolwa, ka nako e melao e thabololwa. Le tshwanetse gore ka nako tsotlhe le be le lona le le ba tsaya karolo mo ditiragalong tseo ko palamenteng. Modulasetilo wa khansele ya gantsi Re Jeremiah Tibi wa go tsela lenaneo le mme a kopa banne go le dirisa gore le kgone go ntsha maduo. Buile e simolodisiwa ke gore batho ba ba le mo go yone. Lenaneo le la BOTSWANA Speaks le ra gone gore re te go nna le karolo, re te go nna le seabe, re te go isa dikgang tsa rona ko go yo re mo romileng gore ha ya ko pusong a ya ko palamenteng a bona le bokete le go tlhaloganya dikgang tsa rona re le ko dikgaolong le ko dikgaolwaneng. BOTSWANA Speaks, what are we saying about sustainable environment? What are we saying about sustainable development? What are we saying about human and social development? BOTSWANA Speaks, what are we saying about governance, peace and security? Dio tsera reng ka tsone re tshwanetse go le bua. Tlogelo ke gore lenaneo le tla tlhofatsa puisano magareng ga batswana le baemedi ba bone kwa palamenteng. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Mokwaledi wa lephata la tlhabololo dikgwebo Re Kabelo Ibineng o supile fa puso e na le maikelo a go godisa dikgwebo tse di potlana e le tsela ya go fetla khumo mo BOTSWANA. A re khamphane ya Wilderness Safari e dule sekao sa maikelo a go rotloetsa dikgwebo potlana. O buile seno ko disupong tse di neng di rulagantswe ke ba Okavango Wilderness Safaris go thusa dikgwebo go rekisa dithoto le ditirelo tsa bone. Maranyane Samakata wa bega. Dikhamphane tsa monogae di le 110 di ne di kopane fa gompieno go tla go supa dithoto tsa bone ka tsholofelo ya go dira botsalano le khamphane ya bojanala ya Okavango Wilderness Safaris e tswang kgakala e rotloetsa dikgwebo tsa monogae. Khamphane e dirise madi a kana ka 1.3 billion pula go duelela dithoto le ditirelo tsa dingwe tsa tsone ngogola. So today's expo is not just about showcasing products, it is a celebration of community and collaboration. It is about forging connections, sharing knowledge, and fostering partnerships that will propel our local and regional community economy forward. We expect that the existing value chains, as well as those that will emerge as a result of the new energy that has been given to us by Rema Tome this morning, and by all of you coming in and participating at this expo,
will get stronger and become more resilient. We want to support more Botswana businesses as suppliers and vendors into our camps. From fresh produce, and I have to say, going around today and looking at our list, I was a little bit disappointed that we don't have that much fresh produce today. But this is not all that we're going to do. We have other efforts in our procurement to go to find fresh producers. So tell them, those who are here, tell them that we're still waiting for them, even if there's no expo. We have an objective in the country to improve our production of horticultural goods, and we need these as an industry. We need them like yesterday, because we're worried that we might not have enough when our visitors come. Company ya Okavango Wilderness Safaris e akgoletse tiro e ntle e e dirang ka seo se rotloetsa mowa wa phadisano mo dikgwebong le tsone dikgaolo tota. Development of local suppliers is one of the areas of improvement identified by the Botswana Tourism Cluster Strategy, and the OWS Supplier Expo is therefore aligned to the strategy and comes at a time when we are finalizing the processes for implementation of these action lines for the entire region. Therefore, the Expo gives us an opportunity to interact with targeted cluster agents, and we look forward to OWS continuing to be part of the cluster and continue to guide cluster activities for competitiveness of the region. Batswana ba rotloediwa go thama dikgwebo tse dišwa mme ba tsenelele ditshupo tse mo dingwageng tse di tlang ka go tlhalosiwa fa di tla godisiwa di bo di tshwarwa ngwaga le ngwaga. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Tla ke di be bokhutlo gone fa ke stela mogaka se tshika gakwa gore a tla begetsa metshameko. tla ke go leboge jo e ka pego eo ya dikgang tsa Setswana e o e dirileng ka maatla metlo mme nna ke bua hela go te sethe ke aga kwa amogela tsa metshameko tsone tsa rena motho sa baeteledipele wa lekgotla la Botswana Olympic Committee Tshepo Sitale a re lekgotla leo le beile monwana tumalano le ofisi ya boemedi jwa France mono gae gore ba tshegetse dikgaisano tsa matlhagola tsela a di-Olympic mono e le tsela ya go di rotloetsa le go tsibosa setšhaba ka tsone pele di simolola kgwedi ya Phukwe e le 24 kwa Paris, France. Sitale o buile seo fa a bula semmuso wa metshameko eo e neng e tshegetswa le kgetho la bobedi kwa lebalelekgolo la setšhaba. A rutlwe Victoria Dakin. Sitale o tsweletse a re ofisi ya boemedi jwa lefatshe la France mono gae e filwe tetla go tshegetsa metshameko ka go farologana ke komiti e rulaganyetsang metshameko ya di-Olympic tsa Paris 2024 ka fa tlase ga setlhogo se se reng metshameko e tlhagolelang tsela di-Olympic tsa Paris 2024. Metshameko e bitswang Around the World Relay Mini Olympics Edition e ne e tshegetswa le kgetho la bobedi mono morago ga gore ya ntlha e tshegetswe ngwaga o fetileng. As the Botswana National Olympic Committee, we believe in elite athletes. Actually, to make it very easy, the Sports Commission helps us with development of athletes from grassroots until competition level. And as the Olympic Committee, we take athletes as elite to major competition. And as you see, it's a value chain where we now need partners, be it embassies, be it companies, so that we are able to collaborate. Ntle le tumalano ya tsa metshameko Sitale supile fa bana gape le tumalano ya go tlhapola dikitso tsa batshameki ka tshwaragano le ofisi ya boemedi jwa France mono gae. One of it, as we have indicated, is transferring the skills to the BNOC athletes, to our athletes, in exchange of learning French language. We are working towards developing the Botswana House in partnership with the French embassy, so that there will be a place where you come in Paris and you are able to see everything that has to do with Botswana. Is something that we are currently working on with the embassy, with their support and assistance. Go ne go laleditswe batshameki go tswa kwa dikolong tse di ikemetseng ka nosi le tsa goromente tsa Regent School bokamoso le nanogang ba ba neng ba phadisana mo go tsa kgwele ya dinao mabelo long jump le javelin. Mookamedi wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Tuelo Sorufo o ne a ba ema ka lefoko la gore ba ne ka tsholofelo ya gore metshameko e tla boela mo dikolong tsa goromente jaaka dipuisano tsa go e busetsa di santse di tsweletse. Since about 2019, we spoke at the time that
if we don't bring back sport, we would feel the effects of that in about 3 to 4 years. And those of you that follow football, when you watched under it was a 17 team that recently played against Tanzania, you would have noted we are starting to feel the effects of the absence of sport in public schools. Mo nakong eno batabogi ba mono gae ba le batlhano e leng Letsile Tebogo, Leungwa Scotch, Colin Kibina Tshipi, Tshepiso Masalela le Baya Pondori ba setse ba iponetse phatlha kwa metshamekong ya di-Olympic tsa Paris, mme go solofetse gore batshameki ba bangwe ba tswelele ka go iponela phatlha. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Me fa re tsena mo go tsa kgwele ya dinao ntwa ya go lwela bomampodi ba liki ya Botswana Premier League le go falola selepe sa magagane e tla bo e phagetse kwa lebale legolo la setšhaba jaaka Township Rollers e amogela Police 11 mo motshamekong wa beke ya bomasome a mabedi phirimaneng eno go bona one sehedi le Kgomotso Sefako re le gantse pego. Township Rollers mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha di le 40 e farologangwa ke ntlha e le nngwe morago le setlhopha sa Joining Galaxy. Mo metshamekong e le 17 Popa e fentse metshameko e le 12 ba tshameka maleka makgetho a le 4 le go lathegelwa ke motshameko o le mongwe fela kgathanong le lesagaripa la dinaledi. Go tsama metshamekong e le 5 ya bofelo ya liki, setlhopha sa ga Innocent Morapedi se fentse e le 4 mme sa amogela sa Police 11 se tisitswe moko ke go fenya ka Zungula mo motshamekong wa ditlhopha tsa bohelo tse di 32 wa kgaisano ya Orange FA Cup. We want also to maintain where we are. So, being personal, I know their coach. He'll try by all means. Even on the bench, he'll be intimidating other coaches. But we are ready for that. He's good at mind games. He's good at trying to harass everything. But he's a good man. But we are going to play what we see. If we want to progress in our winning form, we need to beat Police. We don't want to beat Police. It's a need. That we need to beat Police. There's a big difference between the want and the need. Popa eta bo e beile mo banosing ba dinno sogala mebo le mogakolo dingele go ba tsomela dinno jaaka bobedi jo bo setse ba bo sikintse lotlo wa makgetho a le 15 le fa go ntse jalo setlhopha tsa kwa mma masire se tabo se sena motshwara dinno ka bela dambe ntateng ya Kgobalo. No, it's always a big boost, especially coming when you win your previous game, so it's always a boost, and it's a boost because we also, under the circumstances, we played very well, so it's a positive. It's a big boost for us going into this one. Police 11 ka ha le tlhakoreng le lengwe ba tsana mo metshamekong o ba ntse ba sa dire sentle jaaka ba le mo maemong a sa jeseng diwelang a 13 ka dintlha di le 16 go tswa mo phenyong di le 3 maleka a 7 le tatlhagelo di le 7. Setlhopha sa ga Nelson o lebile se kgonne go nosa dinno di le 16 sa nosiwa di le 25. Mo metshamekong ya bone ya bohelo e metlhano the Jungle Kings ba fentse o le mongwe ba tshameka maleka gabedi mo ba lathagelo ke le mebedi go ka bona ntlha tse 5. We are almost there in the relegation zone, but we've been working very hard to rectify that point. We are taking some positive from the games that we've played and try to enhance them so that we are able to come up with solutions whereby we move forward as a team and we get the points that we are looking forward to. And obviously, it's not going to be an easy game. Township Rollers, they've been winning their games. They are number 2 on the log. Obviously, they are looking forward to continue their winning streams. But as Police 11s, we know the story. We know our history against Township Rollers, and obviously play against the team that is winning, and you are there at the bottom. Obviously, they have an advantage over us. Mo motshamekong wa bofelo wa league ditlhopha tse di kopane Mapalestina ba fentse the Jungle Kings ka dinno di le 3-0. Motshameko o ka LABOTLHANO ka nako ya bosupa kwa lebaleng legolo la setšhaba. Go bona ne sehedi BTV Sport Gaborone. mme jaanong ga re di garela setlhopha sa Double Action se tlhatlogetse kwa maemong a bobedi mo lokong ya liki ya bomme ya Gaborone Region morago ga go garaswanya Big Sisters ka dino di le 10-0 kwa Lekedi le Diapoloko o na le ko
Double Action ba sale ba kgomogela Big Sisters fela phala ya ntlha e sena go lela mme ba tsaya ketapele ka Peggy Manewe mo motsotsong wa botlhano. Ya re motshameko tsamaile metsotso e le 10 le bofara bongwe ke sego nka mo dira magatsa a isa leina la gagwe marelo a nosa nno ya bobedi. Ya boele jaaka ba buletsi mo letlo wa dinno Serati Modisenyane a nosa ya boraro ya Double Action. Metsotso e meraro moragonyana segakolodi di dukanyane a nosa ya botlhano. Action ba tswelela ba tsentse Sisters ka fa tlase ga kgatelelo Boitumelo Navara ga mmu le ngwe senelo le Oratile Rathare ba nosa dino tse dingwe tse tharo go isa motshameko go ikhutsa ka ketapele ya dinno di farabedi go lefela. Mo karolong ya bobedi makgarijana a gauila monene ba tsweledisa fa ba emeng teng Serati Modisenyane Boitumelo Navara ga mmu ba nosa dinno tse dingwe tse pedi motshameko o fela ka phenyo ya dinno di le 10 go lefela la Sisters. It was a difficult game. Very difficult game. Like I said before, it's going to be difficult to play in Double Action. Looking at the fact that we started two short of pairs, but second half I think we did very well. Yeah, the plan was to reduce the score line. First half, like I said, it didn't work the way we wanted, but second half I was very impressed with the girls. We started on a low note. I don't know the attitude. The attitude was not wrong. It was not right when we started, but it's that kind of a game. The bottom of log team, they know each other, these girls. So maybe but winning, you don't just come and expect to win. You have to work hard for a win. But I think after first quarter, the second quarter, they managed to gel and try to play our normal game. But I'm not impressed with the way we are playing. We didn't express ourselves to the way I wanted to play. Madio ao ara gore Action ba tatogela kwa maemong a bobedi mo lokong ya Gaborone Region Division 1. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Matsatsi la Labotlhano mo Botswana Connect tsa metshameko di wela gone ho mme tla ke le boge khaitsedi ya ke sentle moyeng ona ranola ka pego ya diatlana lo yana re kgaogana ha tla wa re kopana gape mo thulaganyong ya bokhutlo jwa beke ya Botswana Connect mme tlhola sentle. For our roads to be enjoyable, safe, and effective, all users must be aware of the following. Beginning with drivers, observe and adhere to all traffic signals. Follow speed limits. Resist the temptation to run a red light. And remember, the right turn traffic light signal